nataka dem. Hey, hey. Nataka dem mwenye si kila. Sitaki dem mwenye atakuwa na meza pitu ka pen kila. Mi nataka dem. Nataka dem nitajengea nyumba. But still anifanye ni feel at home. Mi nataka dem. How are you doing? Everything okay? Kama kawaida, I gotta ask how you're doing so that I know. And yeah, now used to my different environment, though the environment is so calm right now. You can see the green all over. See that? See that? See that? Yay! So I remember like I brought you on how I normally spend my lunch hour myself together with my colleague, and this is one of the ways how I spend my lunch hour. I try and bring you guys content. So as others are eating, I'm here busy looking for content, you know. So yeah, right now I got hold of a guy, of course, because as you can see over here, there is yeah. How do I point? Yeah, yes, there are snippets. Yeah. So yeah, let's talk to him and hear what he has to say and what he's gonna bring to us. So without further ado, in 1, 2, and 3, here he goes. Haki tunapigwa na mavitu huko nyuma, but well, that is fine. So wherever you're watching us from, kindly feel locked in. We'll try as much as possible to speak to a language that you all understand. We are coming to you. This is Nairobi, Kenya. So say hello from wherever country you're watching us from. So let us start off. Let him tell us whom he is. Yeah, I think we'll start by that. So I will disappear and let him take over. Hello everyone. My name is Mokaya Ken, but people call me MK. Yes, so MK is a poet. Yes, so that's my name. MK is a poet, just a poet. Tell us, what about poet? Like, what do you understand by being a poet? Okay, poetry. Being a poet is all about joining words. You can say joining words, rhyming them, uh, to come up with a content, like a very concentrated content, probably to educate, to warn. Yes, so that's poetry. And a poet, so I don't know if I've answered your question. I'm answered. Yes, so a poet does poetry, Yes. and I've explained what poetry is and what poem is. Yes. Wow, awesome. So now that you say that you're a poet, let me know. Is it something that you are planning to do when you're growing up, or did it just like come out by chance? I never planned to be a poet. Mm-hmm. Uh, What happened? a lot of things happen in life, you see. Mm-hmm. And in fact, the way I started poetry is kind of funny, Mm-hmm. because I think I'm that person who started doing something not knowing what it is. Okay. Yes, so I can even remember the first poem I wrote was in high school. Oh, okay. Yes, was in high school, and when I performed it, I never knew what was it. So yes, so I did spoken word, in fact. So there's difference in spoken word and poem. Okay. Yes, so spoken word is a poem, but it doesn't have rules. It doesn't have rules like the rhyme scheme, zile vitu we used to study at irregular, something regular.
hizo haziko. That should be in English literature. Yes. Ah. So mimi nakumbuka I did this thing, ilikuwa cultural day, Mm, cultural yes event. yeah. So tukaenda hapo kama band, I was the entertainment prefect by then. Allah. Okay. So I had a group ya wasanii Mhm. walikuwa na rap, wengine wanafanya vocals. Mm. So tukaenda kama band and I was the last person to perform. So people were expecting probably pia nitakamna verse. Oh, okay. Like rap. Kwani ulienda ukifanya nini? Okay, mimi kama entertainment prefect nilikuwa najaribu kuintroduce hii band. Ah, Can't remember, nilikuwa nimepea jina fulani, I can't even remember the name. Signature Voices. So hiyo siku I was in fact niliandika something chini. Nikasema hii nitaenda tu kama ni rap hivi. Nimalizie then introduce the band. Yeah. So kwenda pale everyone akarap, mwingine vocals, tulikuwa wengi. So vile walimaliza mi pia nikafanya yangu. Okay. But sasa everyone was ngoja, what is this? Juu yangu ni different na wengine. Yangu vile wase wanaenda na beats zenye zilikuwa zimewekwa. So yangu ilifika point waka turn down the instrument. Then now I do the talking. Wow, so that could be really amazing. What did you feel after that? Ilikupatia like a pace. It did set for you a pace. Like, was it a pace setter for you? No. How did you feel? How did you take it? Did you pick up now writing from there? Funny enough, in fact it discouraged me. Wow, why? And people are applauding you. It really discouraged me because now kila msa alikuwa umedu nini na mimi sijui nimefanya nini, you see. So siwezi sema this is what I've done, juu wanasema hiyo si rap, wengine wamekuwa wakifanya vitu tofauti. Okay. So mimi nikasema then basi ni kama hakuna kitu nimefanya, Nika you uko see. nje. Nikaa hapa hakuna kitu nimedu. But sasa later on after nimemaliza high school ndio sana nilikuja kurealize so this was poetry. Wow. Okay. So hapo ndio nikaanza sasa. Hey, that is really encouraging. Kama haukuwa unajua what you did then, but now you know what you're doing. Like now fast forward, is it something that you're continuing to do right now? And if you have, where do you do it? Okay, yes, I'm still doing it. And I'm doing it in two parts. I do write. Oh. I do write poems. And I still do spoken word. Now, wait, let me cut you short. If you're writing, so you write either in Swahili or in English? Or both? I do both. But now, nikienda kuifanya like the oral poetry, sasa hiyo ni spoken word. But when I'm writing, then sasa hapo ndio naanza kufollow zile rules na regulations za poems. Unaona? But anytime yenye nafanya oral poetry, I need to perform it. So hapo mimi hufanya spoken word now. So how long does it take you to prepare like one? Ni kitu tu like tell us inspiration behind it. Unaamkanga tu unaandika because most of the artists watatuambia artists zingine na wakuje into dream, wengine ni what has happened to them, wengine ni what has happened to others, wengine they need like place imetulia so that they can be able to compose, ama wengine pia place kuna noise or music. Like how do you write yours? Okay, mine mine inakujanga tu I can get an idea from any place, anywhere, any person. So mi siwezi sema ati I sleep alafu naamka naanza kuandika. Kama ndoto. No. Probably kitambo nikianza ndio naweza sema I used to kukaa chini nianze kufikiria nitaanza kuandika about what. Okay. Nikiandika hii kitu naandika aje. Hiyo ni kitambo. But the more you do it, ndio unaanza kurelate na wase. Yes, unaanza kurelate na watu. Okay. And you see, in fact, spoken word is all about education. Yes. So hizi vitu tu real zina happen on a day to day events. Someone may go through something. Alafu unaamua tu unaamua now let me write about Jennifer. Okay. Unaona? So, unaweza write something about me right now? Of course. I can write something about you. But sasa
hakuna mtu ataelewa it's about Jennifer. Okay. Unaona? So mi nikiandika Mm. itakuja ni kama ni mimi, but literally si mimi. Mimi nimefanya tu kuandika something yenye Jennifer ana go through. Hata umenikumbusha cause me at times I love art, and at times when I go to watch these things, saa zingine unaweza enda watch plays, and ukiona mapoets wanakuja hapo wanafanya sijui spoken words sijui nini nini, they're so emotional in some of what they portray, and then you're like nikaa huyu mtu ana undergo something, unajua ati ama ule mtu ako heartbroken, ama sijui ule mtu sijui ni maskini ndo maana amepata hiyo motivation, unajua. Do you get such? Of course, hivyo ndio venye watu hutuona by the way. People wanakanga hivi wanasema ama mapoets wana go through a lot. Mtu anateseka. Si wanateseka man. Si kama kuna wase wanakuwa heartbroken ni sisi. But haikuangi hivyo. Haikuangi hivyo. It's what is going on like kila siku tu. Unaweza enda hivi uone maybe accident imehappen. Na unataka kuambia msee manze kuna kitu nimeona imehappen hivi. Then naweza isema vizuri if I write it down, alafu nikuje ni perform, unaona? Okay. So nikiperform wasa watasema ama ni wewe ulipata accident. Hapana. Ni kitu probably nimeona na nataka kuambia wasee kuna kitu imehappen hivi na hivi na hivi. So ningewish siku moja uandike poetry about maybe hii YouTube channel venye imegrow kitu random, and then utakuja uambie wasee. Of course I can do that. Sahi? I can do that. Si saa hizi but ukinipea maybe some other time naweza draft something down. I can do that. Yes, I promise I will do that. You'll come back utuangushe mistari kama nayo. Okay, awesome. Alafu kuna kitu ingine pia about wasanii, these people who are doing art, watu wanasemanga they are never settled in terms of, I don't know, but in terms of maybe relationship nini, what do you say about that? Tunaonanga ni kaa nyinyi watu wajanja ama wakora. Well, what I can say, msanii ni binadamu, si ndio? Msanii is human na any human pia ana go through vitu wengine wana go through, si ndio? Yeah. So mimi siwezi sema ati kuna vitu tu set aside for wasanii. Yeah. Kuna tabia tu fulani za wasanii, hapana. Inakuanga tu ni personality ya msee. Na mimi sasa mimi kama MK. Si mimi kama msanii, mimi kama MK. What am I supposed to do? What is that thing that I must put maybe straight, maybe naenda astray? It's about your personal, unaona? Kuna ile apart from art, ukiweka kando kuna wewe. Kuna wewe sasa. Yeah, mwenye unafaa improve maybe on a daily day. Alafu pia it's about wewe. So mimi siwezi sema kuna vitu set aside for wasanii. You need to, you like, I had to ask you that question because sisi tunakuanga na hiyo note ya msanii huyo like ni no go zone, unajua. So aside from that, in your journey of poetry, umeshawahi share like platform na wase wa bigi, and if yes, who are they? Okay, unaona ukikuja kwa poetry sector, unajua sasa ndio we are really trying. Mimi personally na wish siku moja the same way unasikiza ngoma kwa radio, I wish one day one time poetry pia inasikizwa kwa radio. You see? So kuna ile tu unapata poetry is underestimated, alafu pia kuna specific audience inasikiza tu poetry. So si kila mtu anasikiza poetry. So me personally naweza sema I have shared stages with a lot of maybe big artists wenye ni poets. Probably wengine hawezi wajua, unaona. Msee unaweza sema huyu mbona huyu sisi hatumjui, unaona. But kuna wasanii wakubwa, ambao ni poets. But sasa the moment maybe Kenya ama the government inaweza embrace poets, alafu wapewe ile platform same yenye maybe Willy Paul, maybe wasanii wengine KRG, The Don, utaweka ngoma wasikize, maybe wasikize kwa radio. So pia inafaa ikuwe inasikizwa
in such Yeah, platforms, in such in such platforms. platforms, yes. Ah, okay. Sawa, I think now we need like to wind up, or I will ask, would you be having a piece yenye maybe unaweza share na wase, like piece yako ama anything random, ama do you need a topic? Okay, peace haiwezi kosa. Peace haiwezi kosa. Unasema piece haiwezi kosa. Peace haiwezi kosa. Ah, okay. Maybe naweza fanya kitu kama acapella hivi, Oh, okay. and since it is unajua watu wanasemanga mapoets hawananga dem ama maybe hawana relationships zao Haziko stable. haziko stable. Uh-huh. Na since Okay. being a month of love, mimi naweza tamani sana Uh-huh. nitafute dem. Wase, like, just pause. You guys, have you heard that? If you're a female gender, he's just cleared the air. Now he's searching. Okay. Ebu endelea. So nataka kufanya hii piece. Mm-hmm. I want to give probably qualities zenye za dem nataka. Ooh. Yes, so sijui tufanye pamoja. Oh, tufanye together. Tufanye pamoja. Mi sijui kitu. I don't know anything. Guys, kindly subscribe. Tufanye pamoja. Okay, how do I go in? Nataka kama unaweza nipea award. What? Nikupe word? Unaweza nipea award na flow nayo. Ama itakuwa ngumu? I will confuse. I'll confuse. Well, jipatie hizo words. Mi ningekupatia word ya love hivi. Mi pia napenda mapenzi. So love. Na umesema unapenda mapenzi. Ah. So nataka dem. Aha. Nataka dem young na si mama. Dem mrembo, msafi, na of course dem amesi mama. Nataka dem mwenye nikikosa kumtolea form atanibaia sabuni kipande, tukae kejani tujibambe. Mi nataka dem. Nataka dem ako na dimples, dem simple, mwenye hata kuwa na issues na my pimples. So mi nataka dem. Nataka dem ako na qualities za queen, niwe her king, then hizi streets sisi tuzireign pamoja. Mi nataka dem. Nataka dem ataniita doctor, nimpeleke Mathare mental ndio ajue how crazy I am in love with her. Mi nataka dem. Nataka dem nitam-own kama land juu nitakuwa nisha earn her title indeed. Mi nataka dem. Nataka dem mshamba mwenye daily nitamlima, dem natural na apendi miti. Mi nataka dem. Nataka dem mwenye kwake nitakuwa bahati, yeye awe wangu Diana. Mi nataka dem. Nataka dem nitapeleka Mombasa juu I'm sure naweza afford hiyo cost. Mi nataka dem. Nataka dem atakuwa kipa, ndo ball yangu anishikie. Mi nataka dem. Hey. Nataka dem mwenye si kila. Sitaki dem mwenye atakuwa na meza pitu ka pen killer. Mi nataka dem. Nataka dem nitajengea nyumba but still anifanye ni feel at home. Mi nataka dem. Mi nataka dem. People. Mi nataka dem. Ama sasa mimi nataka kusema mi nataka chai. Wow, that was nice, interesting. I love that. I don't want to destroy. Sitaki kuharibu anything. Hebu ambia wasee wa subscribe ni nini, alafu utarudi pia utuonyeshe vitu zako zingine ni nini. Yes, so manze wanasemanga, unajua wanasemanga nini? Hii Kenya wase wanakonga poor juu ya lack of money, not because of lack of dreams. Wase wanakonga na dreams
but wanakuwa poor juu hawana pesa. Mhm. Na kila kitu ni bidii, si ndio? Kila kitu ni bidii. Alafu ukiweka God mbele na support ya support yenyu nyinyi wenye mnafahamu subscribe huku, ndio tunaweza taka ama namna gani? Yeah, ni hivyo. Manze, so subscribe. Kuna vitu mingi zinakam, vitu mingi zinakam. Content najua utakuwa unatuangushia content After content. Wallahi. Yeah. So guys, kama uko sure na content ina come next, hebu subscribe. Mimi niko hapa nitawaambia. Content zinawekwa hapa. Manze, you're doing a good job. You're doing a good job. Sifanye ni blast kwa channel yangu. You're doing a good job. So ni hawa tu wa subscribe. Guys, hebu subscribe to support. Sanii ni support. Kusanii ni kusupport msanii. Yeah. So that tusonge mbele pamoja. Sawa. Thank you guys. That has been it. Let's meet on the next. Toulouse.